Dear students, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കപ്ലിംഗ് സ്കീംസ് ആണ്. ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റൽ മോഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പിൻ മോഷനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഓർബിറ്റൽ മോഷനെയും സ്പിൻ മോഷനെയും ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടറും സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടർ കൊണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടറും സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടറും ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. We have already studied the equation, that is, the orbital angular momentum vector can be represented as an integral multiple of h divided by 2 pi. That is, PL is equal to LH divided by 2 pi, where L is called the orbital quantum number. And the spin angular momentum vector can be represented as SH divided by 2 pi, where S is the spin quantum number. That is, both orbital angular momentum and spin angular momentum are quantized. Here, the L vector and the S vector, these two vectors can be combined together to form a resultant vector, and that is the J vector. That is, in an atom, the orbital vector and the spin vector can be combined together to form a total angular momentum vector J. And this method is known as coupling. And coupling means it is a method of combining different quantized vectors, that is the different L and S vectors, to form a resultant quantized J vector. And this coupling are of two types. One is LS coupling and other one is JJ coupling. That is, to get the vectors representing the atom as a whole, the combination of different vectors of the electrons should be considered, and this can be done in several ways depending on the coupling between the component vectors. ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒരു സിംഗിൾ വെക്ടർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ആറ്റത്തിലെ ഡിഫറെന്റ് എൽ വെക്ടേഴ്സിനെയും എസ് വെക്ടേഴ്സിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. ഈ എൽ ആൻഡ് എസ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ, അതാണ് ജെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിംഗിൾ ജെ വെക്ടർ കൊണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ദ സിംഗിൾ ജെ വെക്ടർ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ. That is, in order to get the vectors representing the atom as a whole, the combination of different vectors of the electrons should be considered, and this can be done by coupling the component vectors. And first we are studying the LS coupling, or it is also called the Russell-Sanders coupling. And this type of coupling occurs the most frequently, and hence it is known as the normal coupling. In this coupling, the different L vectors of the electrons in an atom, it combines together to form a resultant L vector, and the different S vectors of the electrons in an atom, it combines together to form a resultant S vector, and the L and S vector combines together to form a J vector. അതായത് എൽ എസ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എൽ വെക്ടറുകളെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു റിസൾട്ടന്റ് എൽ വെക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്പിൻ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു റിസൾട്ടന്റ് എസ് വെക്ടർ. ദെൻ ഈ എൽ ആൻഡ് എസ് വെക്ടേഴ്സ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം എ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം വെക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് ജെ വെക്ടർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if an atom contains only 2 electrons, then we can represent the LS coupling as ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ L vectors combine ചെയ്യുന്നു, that is L1 for the first electron, L2 for the second electron, and these two angular momentum L vectors combine together to form a resultant L vector, and the spin vectors of the two electrons, it will combine together to form a resultant S vector. Then this L and S vector combine together to form a resultant J vector, and this J vector can be used to represent the state of the atom as a whole.
In this coupling, all the L vectors of the electrons combine to form the L vector and all the S vectors combine to form the S vector. Now the vectors L and S combine to form the J vector. Here the L vector, it is an integer, but the value of the S depends on the number of electrons and the direction of the spin vectors. That is, in the figure we can see the value of the S depends on the number of electrons and the direction of the spin vectors. In the first case, here the atom contains only one electron and that spin of that electron can be represented either in the clockwise or in the anti-clockwise. That is, in the figure, either in the upward direction or in the downward direction. And the spin of electron is half. Therefore, the value of the S vector will be, that is, S is equal to half. But in the second case, here the number of electrons is 2. These 2 electrons can be oriented either in the same direction or one electron in the upward direction and other electron in the downward direction. രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസൾട്ടന്റ് സ്പിൻ വെക്ടറിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അതേസമയം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഒന്ന് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാവുമ്പോൾ റിസൾട്ടന്റ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0. That is, in the case of 2 electrons, the value of the spin be either 0 or 1. Then, in the case of an atom contains 3 electrons, then the orientation of the spin of the electrons will be, ഇവിടെ 3 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ 3 ഇലക്ട്രോണും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്യാം, സ്പിൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ്, ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ്സ് 3/2. ഇനി ഈ 3 ഇലക്ട്രോൺ 2 ഇലക്ട്രോൺ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും 1 ഇലക്ട്രോൺ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഓറിയന്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും 1 ഇലക്ട്രോൺ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഓറിയന്റ് ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് കേസിലും റിസൾട്ടന്റ് സ്പിൻ വെക്ടർ അതിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അതായത് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിസൾട്ടന്റ് 1 ആണ്. 1 ഇലക്ട്രോൺ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 മൈനസ് ഹാഫ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് for in the case of an atom containing 3 electrons, the S value will be half or 3/2. In the case of atom containing 4 number of electrons, that is, ഇവിടെ 4 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4 ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നുകിൽ എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ സ്പിന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്പിൻ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2. ഇനി 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും, ദാറ്റ് ഈസ് അതുപോലെ തന്നെ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ, 3 ഇലക്ട്രോൺ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ രണ്ട് കേസിലും റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ half plus half plus half minus half, that is 3/2 minus half, that will gives 1. ഇനി ഈ 4 ഇലക്ട്രോണിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പിൻ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും 2 ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പിൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും ആകാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ടന്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്വേർഡിലുള്ള 2 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസൾട്ടന്റ് 1, ഡൗൺവേർഡിലുള്ള 2 ഇലക്ട്രോൺ 1, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 1 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ആയപ്പോൾ എസിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആണ്, 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളപ്പോൾ എസിന്റെ വാല്യൂ 0 or 1, 3 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളപ്പോൾ എസിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് or 3/2, 4 ഇലക്ട്രോൺ ആകുമ്പോൾ എസിന്റെ വാല്യൂ 0 1 2. ദാറ്റ് ഈസ് S is an integer for even number of electrons. That is, in the case of atoms having even number of electrons, that is 2 electrons and 4 electrons, the S can have values, integral values, and half integral values for odd number of electrons, that is for the 1 electron and
3 electron, the value of the S is half integral values. That is, the J can have values integral or half integral values depending on whether S is integral or half integral, because J is equal to L plus S, and J is always positive because it represents the total angular momentum of the atom. And next coupling is JJ coupling. Sometimes the interaction between the spin and orbital vectors of each electron may be stronger than that between either the spin vectors or the orbital vectors of different electrons. In such cases, JJ coupling is more suitable than LS coupling. അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ വെക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ എസ് വെക്ടറും എൽ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എൽ വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എസ് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എസ് വെക്ടറും എൽ വെക്ടറും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ജെ ജെ കപ്ലിംഗിൽ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എൽ വെക്ടേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എൽ വെക്ടേഴ്സ് L1, അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിന്റെ L2. സിമിലർലി ദ എസ് വെക്ടേഴ്സ് S1 ആൻഡ് S2. ഹിയർ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും എൽ വെക്ടറും എസ് വെക്ടറും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L1 plus S1. We will get a total angular momentum vector that can be represented as J1, and L2 plus S2, it can be represented as J2. Then J can be represented as J1 plus J2. That is, the total angular momentum vector can be represented as the vector sum of the total angular momentum of the individual electrons in this case. That is, in JJ coupling, each electron is considered separately and the total angular momentum is obtained by the relation J is equal to L plus S. Then for the atom as a whole, the total angular momentum vector J is taken as the vector sum of all the J vectors of the electrons. And this type of coupling exists mainly in heavy atoms, and it is a rare type of coupling. And thus, the LS coupling and JJ coupling are the two important coupling schemes used in atoms.